Students, this is the continuation of part 1 of chapter Circle S and Z. Okay. Now here, in between two straight strokes not forming an angle. The last video we have seen the circle in between two straight strokes forming an angle. అంటే రెండు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ మధ్యలో మనకి సౌండ్ ఆఫ్ ఎస్ గనక వినిపిస్తే ఆర్ వస్తే ఎలా రాస్తాము? టూ స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ మధ్యలో సర్కిల్ వచ్చినట్లయితే సర్కిల్ మనము యాంగిల్ అవుట్ సైడ్ బయటికి రాస్తాము. ఓకే, కానీ ఇన్ బిట్వీన్ టూ స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ ఫార్మింగ్ అన్ యాంగిల్, not forming an angle, the circle is written with left motion. In between two straight strokes not forming an angle. If there is no angle in between two straight strokes, the circle is written with left motion. Now what are the examples? Tasty. See how the sounds are. What are the strokes we hear? T, S and T. How do we write? Where S is coming? In the middle of a word. Now T is a straight stroke and T is a straight stroke. So S is coming in the middle. మనకి ఎన్ని స్ట్రోక్స్ వినిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ? టేస్టీ, టే, ఎస్ అండ్ టీ రెండు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కాబట్టి మనకి ఈ రెండు టీ మధ్యలో యాంగిల్ ఫార్మేషన్ లేదు. సో ఎలా రాయాలి? టీ సర్కిల్ ఎస్ అండ్ టీ, టేస్టీ. ఓకే, అలాగే డస్టీ. హౌ మెనీ స్ట్రోక్స్ వి హావ్ హియర్? డి, ఎస్ అండ్ టీ. Where S is coming? In the middle of a word, where there is no angle in between two straight strokes. Okay, D, S and T. D is a straight stroke and T kuda manaki straight stroke. So S manaki మధ్యలో వస్తుంది. D, T మధ్యలో angle formation లేదు కాబట్టి circle S మనం ఎలా రాయాలి? Outside the with left motion రాస్తాం. Dusty, D, circle S and T. D, circle S and T. అలాగే cask, K and K both are straight strokes. Circle S is coming in the middle. We write with left motion. K, S and K. Cask. Alage razor. What are strokes we write here? How many strokes we hear? Ray, Z. Middle we hear the sound of Z. So Ray, S and Ray. Razor. Since Ray, which R do we write? Upward R. Why? Because initially it is following by a vowel. R తర్వాత మనకి vowel వినిపిస్తుంది కాబట్టి మనము upward R రాస్తాము. Right? Razor. Ray, razor. అలాగే visor. Stroke way, S and R. Way and R straight strokes కాబట్టి మనకి ఇక్కడ కూడా యాంగిల్ ఫార్మేషన్ లేదు. సో సర్కిల్ S with left motion రాస్తాము. Visor. Okay. Circle S may be omitted. Also, circle S may also be employed to logograms. What are logograms? The outlines of grammalogs are called logograms. What are grammalogs? And all, to. These are called grammalogs. Right? Frequently occurring words in English are called grammalogs. So, these English words are called grammalogs, and the outlines, this is an outline, this is an outline, this is an outline. The outlines of these are called logograms. Okay, English lo vache words, these are called grammalogs, and the outlines of these are called logograms. So, circles kuda manaki logograms ki employ chestamu. Example, put. What is put? Put is a grammalog. How do we write? Put is a grammalog. P through the line, right? But puts, grammalog ki kuda manamu circle S add chestamu. Put, but puts. Okay. Alage come. K on the line is come and comes. Add circle S to it. Okay. Circle S can also be added to stroke logograms. Then lightly sounded vowels. Lightly sounded vowels may be omitted. Lightly sounded in the middle of a word, మనకి చాలా లైట్ గా సౌండ్ వచ్చినప్పుడు we don't place vowels. Okay, ఎలాంటి వర్డ్స్ అవి? Poison. ఎన్ని స్ట్రోక్స్ వినిపిస్తున్నాయి? P, S and N. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? P is a straight stroke, S మధ్యలో వచ్చింది and N is a curved stroke. అలాంటప్పుడు సర్కిల్ ఎలా రాయాలి మనము?
ఒక స్ట్రైట్ స్ట్రోక్ ఒక కర్వ్ స్ట్రోక్ ఉంది కాబట్టి కర్వ్ స్ట్రోక్ లోపల మనము సర్కిల్ రాయాలి. ఎలా? పాయిజన్, P, circle S and N. Oi is at the form of first place. So write P over the line, circle S and N. Poison. Answer ఇక్కడ చూడండి. Poison, sun, sa, much ఈ vowel మనము omit చేస్తాం. It's not necessary. S and light గా వస్తుంది కాబట్టి vowel మనము రాయక్కర్లేదు. Answer. N, circle S and ray. Answer. Sir. ఈ లైట్ సౌండ్ ఆఫ్ vowel మనము ప్లేస్ చేయక్కర్లేదు. ఓకే, సో అట్ ఎ గ్లాన్స్ మనము చివరిలో తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే సర్కిల్ ఎస్, ద సౌండ్ ఆఫ్ ఎస్ మనకి స్ట్రోక్ ఎస్ అండ్ జెడ్ తోనే కాకుండా వి రైట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అ స్మాల్ సర్కిల్. చిన్న సర్కిల్ కూడా మనకి సౌండ్ ఆఫ్ ఎస్ కానీ జెడ్ కానీ వినిపిస్తుంది. ఓకే, సో సమ్మరీ, హౌ డు వి రైట్ సర్కిల్ ఎస్ టు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్? స్టార్టింగ్ వచ్చినప్పుడు initially to straight strokes, circle is written with left motion. Finally to straight strokes. Circle is written with left motion. B and S. Okay. Initially to curve strokes. Safe, circle S and F. This is initially to curve strokes. Finally to curve strokes. Circle is written inside the curves. In between two straight strokes forming an angle. Two straight strokes మధ్యలో S వస్తుంది. ఎలా రాయాలి? Angle formation ఉంది కాబట్టి the circle is written outside the angle. Example, task. See, there is an angle formation here. So, the circle is written outside the angle. Suppose, if in two straight strokes not forming an angle, razor. Okay. Sound of Z initially we write with the help of stroke Z. 0. Okay. So vowels are placed only to the stroke consonant and not to the circle. Manamu vowels circles ki pettamu, strokes ki pettamu. Clear? And circle S is always read first and final circle S is always read last. Circles. Students, till now we have learned how the circle is written to straight strokes and curve strokes. Okay, manamu circle is straight strokes ki gaani curve strokes ki gaani ella rayali chadukunnam. Now we have some grammar locks here in this chapter. Grammar locks manamu prati chapter lo నేర్చుకుంటాం. అలాగే ఈ చాప్టర్ లో కూడా మనకి కొన్ని grammar locks ఉన్నాయి. ఇంకో విషయం, from this chapter we are going to learn how to write a paragraph. Okay, till now we have learned strokes. Strokes ఏంటి? P, B, T, D ఎలా రాయాలి మనం చదువుకున్నాం. ఓకే, దెన్ జాయింట్ స్ట్రోక్స్ నేర్చుకున్నాం. జాయింట్ స్ట్రోక్స్ ఎలా రాయాలి? ఒక స్ట్రోక్ జాయిన్ చేసి దాని చివరిలో ఇంకొక స్ట్రోక్ జాయిన్ చేస్తాం. స్మాల్ వర్డ్స్ లైక్ బ్యాట్, B and T రాసాం, కలిపి రాసాం. జాయింట్ స్ట్రోక్స్ కలిపి రాసాం. Now we know how to write small sentences. That stage is over. Now we try to practice a small paragraphs from this chapter. Okay, now in order to get more speed, ఎక్కువ స్పీడ్ మనం రాయాలి అనుకుంటే
ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి? ఫస్ట్ we have to be thorough with all the rules with related examples to that. రూల్స్ చదువుకుని బాగా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా బాగా చదువుకోవాలి. దెన్ ఓన్లీ మనము స్పీడ్ బాగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నియర్లీ 3 to 4 hours ప్రాక్టీస్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ షార్ట్ హ్యాండ్. అలాగే ఎవ్రీ చాప్టర్ యూ బి హ్యావింగ్ గ్రామర్ లాగ్స్. గ్రామర్ లాగ్స్ ఎప్పుడు మీరు తరోగా ఉండాలి. గ్రామర్ లాగ్స్ మనకి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి స్పీడ్ లో. అండ్ లాస్ట్ వీడియోలో మనము లాస్ట్ చాప్టర్ లో వీ హ్యావ్ లెర్న్ ఫ్రేజెస్. ఫ్రేజెస్ కూడా మీకు చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి టు రైట్ మోర్ వర్డ్స్ విత్ ఇన్ లెస్ స్పీడ్ అండ్ లెస్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం. చాలా తక్కువ టైంలో ఎక్కువ వర్డ్స్ వచ్చేలాగా మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ రైట్ పారాగ్రాఫ్, స్టార్టింగ్ అ పారాగ్రాఫ్, కీప్ అ వాచ్ ఇన్ ఫ్రంట్. ఓకే, మీరు వాచ్ ముందు పెట్టుకుని టైం చూసుకుని మీరు పారాగ్రాఫ్ రాయాలి. పారాగ్రాఫ్ రాయాలి అంటే అన్ని చాప్టర్ రూల్స్ మీరు సరిగ్గా నేర్చుకోవాలి. అండ్ also the grammar logs. Try to be thorough with grammar logs. Daily have a good practice of grammar logs. Then only we can start the writing of paragraphs. Right? How do we write a paragraph? We'll learn now. How stroke L is written if L precedes a circle or follows a circle. Suppose L mundu gani L tarvata gani circle is వచ్చినప్పుడు and the same L is attached to a curve stroke. అప్పుడు L ఎలా రాయాలి? Now, when the stroke L immediately precedes or follows circle S, L ముందు కానీ తర్వాత కానీ circle S వచ్చినప్పుడు and the same if it is attached to a curve stroke, తర్వాత మనకి curve stroke కనుక వస్తే అప్పుడు L ఎలా రాయాలి? How do we write L? L is written in the same direction of the circle S. Means, suppose vessel. ఎన్ని స్ట్రోక్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ? How many strokes we hear? V, S and L. Okay, how do we write? V, circle S and L. V, circle S. Now, generally, మనకేం తెలుసు? We know only to write the stroke L upwards. Okay, but now L is preceded by a circle here. V, S and L. Now L is written downwards. Okay, here the L is following the direction of the circle. How the circle is written? Inside the curve. So V, S and circle S. So L follows the direction of the circle. It is written downwards. Sometimes downwards and sometimes upwards depending on the circle. మనకి ఇక్కడ L ముందు సర్కిల్ గాని L తర్వాత గాని సర్కిల్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే ఒక కర్వ్ స్ట్రోక్ కనుక ఉంటే L మనకి సర్కిల్ S ఎలా రాస్తామో అదే డైరెక్షన్ లో సర్కిల్ స్ట్రోక్ L పైకి వెళ్తుంది లేదా కిందికి కూడా రాస్తాము. ఎలాగా? వెసల్ చూడండి ఎలా రాస్తాము L మనము. ఇంతవరకు మనకు L అప్వర్డ్ రాయటమే తెలుసు. L అప్వర్డ్ కింద నుండి పైకి మాత్రమే రాస్తాం. కానీ ఇప్పుడు V, సర్కిల్ S అండ్ L. V, సర్కిల్ S ఇలా వచ్చింది కాబట్టి L మనకి మనం డౌన్వర్డ్ రాస్తాము. ఓకే, అలాగే మసిల్. హౌ మెనీ స్ట్రోక్స్ వి హావ్ హియర్? M, S and L. How do we write? M, S and L. Now here L is going upwards. Why? Because the circle is written inside the curve. The circle is written like this. So L goes upwards. So L follows the direction of the circle. S L రాస్తామంటే సర్కిల్ ఎస్ డైరెక్షన్ లో మనము L రాస్తాము. అలాగే లూజర్. ఎన్ని స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? L, S and R. ఎలా రాయాలి? లూజర్ which place? Third place. L, circle S and R. Okay. Lesson. చూడండి the word lesson. See if we write, how do we write less? Less మనం ఎలా రాస్తాము? L, circle S రాస్తాము. ఇది లెస్. ఓకే, నేను ఈ వర్డ్ బ్రేక్ చేశాను. లెసన్, లెస్ కట్ చేశాను. దిస్ ఇస్ లెస్. ఓకే, దెన్ సన్. సన్ ఎలా రాయాలి? ఇది సన్. ఓకే, ఇప్పుడు రెండు స్ట్రోక్స్ జాయిన్ చేయండి. లెసన్ ఒక వర్డ్. ఎలా రాయాలి ఇప్పుడు లెసన్? ఇలా రాస్తామా? ఎల్ రాసి సర్కిల్ ఎస్ రాసి ఎన్ ఇలా రాస్తామా? ఒక కర్వ్ స్ట్రోక్ కి లోపల వచ్చింది సర్కిల్, ఇంకొక కర్వ్ స్ట్రోక్ కి బయట వచ్చింది. ఇలా రాయమన్నది. ఓకే, పోనీ సర్కిల్ ఇలా తీస్తామా? లెస్ రాసి ఇలా రాసి ఇలా
రెండు కర్వ్ స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి. రెండు కర్వ్ స్ట్రోక్స్ లో మనకి సర్కిల్ వచ్చింది. అప్పుడు ఎలా రాయాలి? సర్కిల్స్ ఎప్పుడు కర్వ్ స్ట్రోక్స్ కి లోపలే రాయాలి, బయటికి రాయకూడదు. చూడండి, ఇక్కడేమో ఎల్ కి లోపల వచ్చింది సర్కిల్ అండ్ ఎన్ కి బయట వచ్చేసింది. ఇక్కడ చూడండి, ఎల్ కి బయట వచ్చేసింది అండ్ ఎన్ కి లోపల వచ్చేసింది. సో లెసన్ ఇలా కూడా రాయాలి. సో రెండు కర్వ్స్ వస్తాయి కాబట్టి రెండు కర్వ్స్ కి లోపల వచ్చేలాగా మనము సర్కిల్ రాయాలి. ఎలా రాయాలి? లెసన్ రెండు కర్వ్స్ కాబట్టి the circle is written within the curves. Lesson. So L is written downwards here. Okay. I hope you understand. If L precedes a circle or follows a circle, and the same if it is attached to a curve stroke, the circle or the stroke L follows the direction of the circle. Okay. L మనము upward కని downward కని రాస్తాము. ఎందుకని? L ముందు కనుక సర్కిల్ కనుక ఉంటే, L తర్వాత కని సర్కిల్ కనుక ఉంటే, రైట్, L ఎలా రాస్తాము? సర్క్యులర్ డైరెక్షన్ లో రాస్తాము. ఐదర్ పైకి రాస్తాము లేకపోతే కిందికైనా రాస్తాము. ఓకే. నౌ దీస్ ఆర్ ద గ్రామలాగ్స్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్. మనకి కనిపించే గ్రామలాగ్స్ అన్ని ఈ చాప్టర్ కి సంబంధించినవి. ఓకే. యూజువల్ చెప్పుకున్నాం కదా, మనకి గ్రామలాగ్స్ కి మనము వోవెల్స్ ప్లేస్ చేయము. ఎలా ఉన్నాయో అలాగే నేర్చుకోవాలి. హౌ? యూజువల్ ఎలా రాయాలి? జస్ట్ ఇష్ on the line రాస్తే అది యూజువల్. నౌ as circle is above the line రాస్తే as అవుతుంది. రైట్? is written on the line. Small circle written on the line is. Now because K and circle is above the line is because. Okay. Then itself, T through the line and circle is itself. This, it and circle is on the line is this. Thus, it through the line and circle is thus. These are all the gramologs. They come frequently. చాలా సార్లు వస్తాయి స్పీడ్ లో కాబట్టి just be thorough with all these gramologs. And with this we have completed all the rules related to S and Z. మనము దీంతో అన్ని రూల్స్ మనం కంప్లీట్ చేసాము. ఓకే. తర్వాత మీరు gramologs ప్రాక్టీస్ చేయాలి. After that they ask you the questions or you have the words exercises 23 and 24. You'll be having small words related to this chapter. Okay, practice those words. Some words will be in shorthand and some words will be in English. So shorthand outlines మీరు English లో రాయాలి and English లో outlines మీరు shorthand లో రాయాలి. So now exercise 25 and 26 is given a paragraph. From this chapter you'll be having a paragraph. మనకి ఈ చాప్టర్ నుంచి చిన్న paragraphs స్టార్ట్ అవుతాయి. మనం ఎలా రాయాలి paragraphs అనేది we'll see now. Exercise 25 టెక్స్ట్ బుక్ లో they have given a shorthand matter. So ఆ matter you have to read it properly. చక్కగా చదువుకుని then copy it right number of times, try to understand and transcribe it into English. Now exercise 26 is given in English that you are supposed to transcribe it into shorthand. Okay, so one exercise from shorthand to English, one exercise from English to shorthand. Okay, now practice these paragraphs number of times, plenty number of times, and underline whatever the hard word if you feel. మీరు paragraphs రాసేటప్పుడు ఏదైనా హార్డ్ వర్డ్ మీకు అనిపిస్తే అది అండర్లైన్ చేయండి. వెనకాల యూ హ్యావ్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. డౌట్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ క్లారిఫై ద ఆన్సర్ ఆర్ ఇంకా డౌట్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ ఈవెన్ క్లారిఫై విత్ యువర్ కన్సర్న్ లెక్చరర్స్. ఓకే, మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలంటే జస్ట్ గో త్రూ ద రూల్స్. మీరు రూల్స్ మనము ఇందాక చదువుకున్న రూల్స్ అన్ని మీరు బాగా అర్థం చేసుకున్నట్లయితే విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ ద రూల్స్ అర్థమైన తర్వాత మీరు వర్డ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ 23 and 24. దాని తర్వాత ప్రాక్టీస్ ఆల్ దీస్ గ్రామలాగ్స్. నౌ పారాగ్రాఫ్స్ ఎలా రాయాలి, how do we write, how to start a paragraph or how to start a speed. Now we start speed with 40 words a minute dictation. ఎలా రాయాలి డిక్టేషన్? ఎవరైనా డిక్టేషన్ ఇస్తూ ఉంటే వాళ్ళు డిక్టేషన్ చెప్తూ ఉంటే మీరు రాసేలా ఉండాలి. ఎలా రాయాలి, మనము ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి? సపోజ్ ఇది ఒక స్మాల్ పారాగ్రాఫ్. నేను ఎక్సర్సైజ్ 26 ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్, ఈ చాప్టర్ లో ఎక్సర్సైజ్ 26 నేను తీసుకున్నాను. రైట్, నౌ మార్క్ ద వర్డ్స్. మీరు ఇప్పుడే మనం స్టార్ట్ చేసేది పారాగ్రాఫ్ కాబట్టి ట్రై టు మార్క్ ద వర్డ్స్. వాటిని డివైడ్ చేసుకుని 1 minute కి మనం ఇన్ని రాయాలి.
ఎలా రాయాలి? Now count these words. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 words. Every 15 seconds కి మనము 10 words రాయాలి. Suppose clock. ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ కి మనము 10 words రాయాలి. Okay. Another 15 seconds, 10 words. Another 15 seconds, 10 words. Another 15 seconds, 10 words. Totally 40 words per minute. 1 minute కి మనము 40 words రాయగలగాలి. స్లోగా ప్రాక్టీస్ లో వచ్చేస్తుంది అండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఎలా రాయాలి మనము? ఫస్ట్ 15 seconds చూడండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఇక్కడ వరకు 10 words ఉన్నాయి. అంటే ఫస్ట్ 15 seconds లో మనము 10 words రాయగలగాలి. ఓకే, ద నెక్స్ట్ కౌంట్ నెక్స్ట్ 10 words. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. అండ్ ఇక్కడ వరకు నెక్స్ట్ 20 words ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ 10 words. ఓకే, నెక్స్ట్ 10 words. Then count the next 10 words. That means from here to here you have to write more 10 words. Okay, next 10 words count చేయండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఇక్కడికి another 10 words. Okay, the next 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఇక్కడికి మనకి 1 minute అవుతుంది. సో here 10 words అవుతుంది. Then remaining 10 words. సో 1 minute లో మనము 10, 20, 30, 40 words రాయాలి. ఓకే, from here to here is 15 seconds. 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 So from here to here total is 1 minute. So within 1 minute, now we mark here 1. After 4 tens, we mark 1. Then another 10 words. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 words. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Another 10 words. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Another 10 words. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And this is 2. Means second minute. From here to here, you are supposed to write the matter within 2 minutes. Okay, so every 15 seconds, 10 words. Mark like this and try start writing the paragraph. You will definitely gain in speed. Okay, ఈ విధంగా మనము పారాగ్రాఫ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఈ పారాగ్రాఫ్ నేను మన టెక్స్ట్ బుక్ లోంచి ఈ చాప్టర్ లోది ఎక్సర్సైజ్ 26 తీసుకున్నాను. మనం ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి? స్పీడ్ రాసేప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనకి స్పీడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, మీరు లెసన్ బాగా చదువుకుని, ఎగ్జాంపుల్స్ బాగా చదువుకుని, గ్రామర్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే దాన్ని మనము స్పీడ్ రాయటం ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ. అంత కష్టమేం కాదు. ఎలా రాయాలి, ఎలా మార్క్ చేసుకోవాలి? 10 words కి మనం మార్క్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ 10 words కౌంట్ చేయండి, 10 రాయండి ఇక్కడ. అంటే 10 words. ఈ స్లాష్ ఏంటంటే ఫస్ట్ 15 seconds కి మనం మార్క్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ 15 seconds కి 2 slashes. నెక్స్ట్ 10 words కి 3 slashes. నెక్స్ట్ 10 words కి 1. అంటే ఇక్కడ వరకు మనకి 1 minute. 1 minute లో మీరు ఇక్కడ నుండి ఇంతవరకు రాయాలి. సో ఆల్వేస్ వెన్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ అ పారాగ్రాఫ్, వాచ్ ముందు పెట్టుకోండి. ఎగ్జాక్ట్లీ 12 ఉన్నప్పుడు ఆ నీడిల్ స్టార్ట్ చేయండి. వెన్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ హియర్, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మీరు 1 minute లో ఈ మ్యాటర్ అయిపోవాలి. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ మినిట్, నెక్స్ట్ 10 words కౌంట్ చేయండి, 1 slash. నెక్స్ట్ 10 words 2 slashes. నెక్స్ట్ 10 words 3 slashes. అండ్ నెక్స్ట్ 10 words 2. అంటే from here to here it is the second minute. So ఇది 2 minutes passage. After you have a good practice, బాగా ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత 2 స్పీడ్స్ మీరు 2 పారాగ్రాఫ్స్ ఇలా మార్క్ చేసుకుని పారాగ్రాఫ్ రాయండి. ఇక్కడంటే మీరు 40 words a minute, నిమిషానికి మీరు 40 పదాలు కనుక రాసినట్లయితే మీకు 60 words 80 words చాలా ఈజీ ఉంటుంది. మనకి ఎగ్జామ్ లో 80 words per minute డిక్టేషన్ ఇస్తారు. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే దెన్ రైటింగ్ 60 words కానీ నిమిషానికి 80 పదాలు కానీ మనం ఈజీగా రాయొచ్చు. ఓకే,
I hope you all understand, right? I hope you all understand the rules of this chapter. మీరు ఒక్కొక్క గ్రామర్ లో 5 lines రాయండి. And exercise 23 and 24 in this chapter, you will be given words. ఈ చాప్టర్ కి సంబంధించి అంటే సర్కిల్ ఎస్ అండ్ జెడ్ సంబంధించిన వర్డ్స్ మనకి ఎక్కువగా ఉంటాయి. మనకి ఆలోచిస్తే తెలియదు కానీ బుక్స్ చూస్తే మీరు చాలా నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ నేర్చుకోవచ్చు, ఎలా రాయాలి తెలుసుకోవచ్చు, రైట్? ఒక్కొక్క వర్డ్ అండ్ ఒక్కొక్క గ్రామర్ లో మీరు 25 lines కానీ 10 lines కానీ మీ ఇష్టం, మీరు ఎంతవరకు అవుతారు అనుకుంటే అంతవరకు రాయండి. అండ్ టేక్ డిక్టేషన్ ఫ్రమ్ ఎనీబడి ఎల్స్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ. ఎవరైనా మీ సిస్టర్స్ కానీ బ్రదర్స్ కానీ వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకుని try to have dictation daily and daily have a good practice in grammar logs. And questions, వాళ్ళు they may ask you short answers, 2 marks అడగొచ్చు. Mostly how circulars is employed to straight strokes. స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి సర్క్యులర్స్ ఎలా ఎంప్లాయ్ చేయాలి, ఎలా రాస్తాము అన్నప్పుడు స్ట్రైట్ స్ట్రోక్స్ కి ఇనిషియలీ అండ్ ఫైనలీ స్టార్టింగ్ వచ్చినప్పుడు అండ్ ఎండింగ్ ఎలా రాయాలి సర్క్యులర్స్, అది మా 2 రూల్స్ రాయాలి. లేదా ఎస్సీ టైప్ కూడా అడగొచ్చు. వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ గవర్నింగ్ సర్క్యులర్స్ ఇన్ జెడ్, అప్పుడు కంప్లీట్ రూల్స్ రాయాలి. ఎలా రాయాలి? 2 straight strokes initially, finally 2 straight strokes, initially 2 curve strokes and finally 2 curve strokes, and how it is employed in between 2 straight strokes. Complete rules మీరు రాయాల్సి వస్తుంది with suitable examples, and without examples no marks will be given. Or question ఇలా కూడా అడగొచ్చు, what are the rules governing circulars and z, లేదా how circulars and z is employed అని కూడా అడగొచ్చు. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా సర్క్యులర్స్ అండ్ జెడ్ ఎలా రాస్తాము షార్ట్ హ్యాండ్ లో, లేదా రూల్స్ రాయండి అన్నప్పుడు రూల్స్ రాసేసి అండ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ కంపల్సరీ. ఓకే, అండ్ నౌ from this chapter we are learning to write paragraphs. Till now we have learned only the strokes, joining of strokes and small words and small sentences. Now from this chapter we learn how to write a paragraph. Students ఇక్కడ నుంచి బాగా తరో అవ్వాలి, మనం స్పీడ్ ఎలా రాయాలి అని తెలుసుకోవాలి. సో వెన్ ఎవర్ యూ రైట్ స్పీడ్ రాసినప్పుడు ప్లీజ్ కీప్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ రైట్. మీరు అటు ఇటు దిక్కులు చూసుకుంటూ రాయొద్దు, రైట్? సిట్ ప్రాపర్లీ, సిట్ స్ట్రైట్, హ్యావ్ అ పెన్సిల్, 2 pencils on the table, 1 pencil in your hand, eraser, and don't use the erasers, right? Keep the watch in front, sit properly and start writing keeping concentration. Now ఇక్కడ మనకి ఫ్రేజెస్ చాలా యూజ్ అవుతాయి. లాస్ట్ చాప్టర్ లో మనము ఫ్రేజెస్ ఎలా ఎంప్లాయ్ చేయాలి నేర్చుకున్నాం. సో ఇఫ్ యూ అప్లై దోస్ ఫ్రేజెస్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ టు రైట్ ఇంగ్లీష్ మ్యాటర్. చూడండి, if where you can see the phrase and I shall be, these 4 words మనం జాయిన్ చేసి రాస్తాం. and I shall be, ఈ 4 words without lifting a hand we write. This is called phrases. So these type of phrases we get many in the speeds in an English matter. ఇది నేను 2 minutes మాత్రమే తీసుకున్నాను. ఓకే, స్టిల్ పారాగ్రాఫ్ ఇంకా ఉంది, నేను కంటిన్యూ చేయలేదు. ఓకే, ఇలా మీరు మార్క్ చేసుకుని రాయాలి అని మీకు తెలియజేస్తున్నాను, రైట్? ప్రతి 10 words కి మీరు మార్క్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ మనము 40 words per minute స్టార్ట్ చేస్తాం కాబట్టి మార్క్ ఎవ్రీ 10 words, మార్క్ ఎవ్రీ 10 words. 15 seconds కి మీరు 10 words రాయాలి, నెక్స్ట్ 15 seconds కి నెక్స్ట్ 10 words, నెక్స్ట్ 15 seconds కి 10 words, అండ్ నెక్స్ట్ 15 seconds కి మీరు 1 మార్క్ చేసుకోండి. అంటే 1 minute కి మనం ఎన్ని వర్డ్స్ రాయాలి అని కౌంట్ ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ చిన్నగా 40 words రాసాక దెన్ అదే ప్రాక్టీస్ లో ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ మోర్ అండ్ మీరు కొద్దిగా వర్డ్స్ కూడా పెంచుకోవచ్చు. సపోజ్ 40 words రాసిన తర్వాత 60 words మనం ఎలా రాయాలి ఆఫ్టర్ ద లేటర్ ఆన్ చాప్టర్స్, ముందు చాప్టర్స్ లో మీకు ప్రాక్టీస్ లో తెలుస్తుంది. దెన్ మనకి స్పీడ్ ఎగ్జామినేషన్ లో మనకి 80 words డిక్టేషన్ ఇస్తారు. మనకి క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండదు. దే విల్ నాట్ గివ్ us క్వశ్చన్ పేపర్, రైట్? దే గివ్ డిక్టేషన్ అండ్ గో. దే గివ్ డిక్టేషన్ at 80 words per minute. Okay, no feeling nervous, very easily we can write 80 words per minute. So starting, if we have a practice of 40 words per minute, slowly we go for 60 words per minute, and gradually we can also write 80 words per minute. Okay, I hope now when you start writing the paragraphs, please write the paragraphs number of times, 10 times or 15 times, and please sit properly, have good concentration
Say and write. Always when practicing the words or writing the speed, have a loud voice so that you can hear properly. లౌడ్ గా చెప్పుకుంటూ రాయాలి, గట్టిగా అనుకుంటూ రాస్తే వి డోంట్ రైట్ మిస్టేక్స్ ఎట్ ఆల్. సపోజ్ మనం హిందీలో కానీ ఇంగ్లీష్ లో కానీ తెలుగులో కానీ చిన్నప్పుడు మనము స్మాల్ స్మాల్ వర్డ్స్ నేర్చుకున్నాం. ఎలాగంటే సపోజ్ ఆమ్ హిందీలో ఎలా రాస్తాం మనము? ఆమ్. వి సౌండ్ ద వర్డ్ అండ్ రైట్. మనకి సౌండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఆమ్. కానీ ఆమ్ అని సౌండ్ చేసి డు వి రైట్ అమ్ రాస్తామా? రాయము. బికాస్ సౌండ్ ఎలా వస్తుంది? ఆమ్, దీర్ఘం వస్తుంది. ఆ అన్నప్పుడు ఆ మాత్ర హెవీ రాయాలి. మనం కంపల్సరీ మాత్ర పెట్టేస్తాం, అక్కడ పెట్టకుండా ఉండము. సో సౌండ్ చేస్తే మనకి చాలా వర్డ్స్ ఎలా రాయాలి, పొజిషన్ ఎలా రాయాలి తెలుస్తుంది. ద మెయిన్ థింగ్, మీరు స్పీడ్ రాసేప్పుడు అవుట్లైన్స్ కరెక్ట్ గా రాయాలి. ఫస్ట్ ప్లేస్ వస్తే అబౌవ్ ద లైన్, సెకండ్ ప్లేస్ ఆన్ ద లైన్ అండ్ థర్డ్ ప్లేస్ త్రూ ద లైన్ మీరు బాగా నేర్చుకోవాలి. అబౌవ్ ద లైన్ రాస్తే మళ్ళీ తర్వాత కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే, please have a good practice in shorthand and always have a practice of this paragraphs number of times till you feel that you are thorough. Okay, first time manu speed rasepudu, okay, it takes lot of time, 2 minutes lone ayipodu. Okay, మనకి ఇంకా ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకోవచ్చు. నో టెన్షన్, మళ్ళీ రాయండి. హార్డ్ వర్డ్స్ ఏదైనా ఉంటే అండర్లైన్ చేసుకుని, సపోజ్ డెప్యూటీ ఏ వర్డ్ మీకు రాయటం రాలేదు, యూ హ్యావ్ అన్ అవుట్లైన్ అండ్ షార్ట్ హ్యాండ్ అది చూసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయండి.